Dear students, now we are going to discuss the topic called as Caselets, which is a part of the data analysis. దత్తాంశ అన్వయంలో ఒక సబ్ చాప్టర్ అయినటువంటి కేస్లెట్స్ అనే ఈ సబ్ టాపిక్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్యాసేజ్ రూపంలో కానీ లేదా ఒక టేబుల్ రూపంలో కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మనము ఆ క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు మనం సమాధానాలు గుర్తించవలసి ఉంటుంది. Based on the information given in the tables or in the passage, we have to answer the questions given in the examination. First, we will see the problem. See here. In a school of 400 students, the boys and girls ratio is 3:5. The students speak English, Hindi or both the languages. 12% of the boys speak only Hindi and 22% of girls speak only English. 24% of the total students speak only Hindi and the number of boys speaking both the languages is 6 times the number of boys speaking only Hindi. This is the passage given. Based on the data of the passage, we have to draw the conclusions. That means we have to find out the actual data. ఇక్కడ చూసినామంటే ఒక స్కూల్లో ఉన్నటువంటి 400 మంది విద్యార్థులలో బాలురు మరియు బాలికల నిష్పత్తి 3:5గా ఉంది. అందులో ఇంగ్లీషు, హిందీ మరియు ఆ రెండు లాంగ్వేజెస్ రెండింటిని కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ. అందులో 12% మంది బాలురు ఓన్లీ హిందీని, కేవలం హిందీని, 22% మంది బాలికలు కేవలం ఇంగ్లీష్ని మాత్రమే మాట్లాడతారు. మరియు 24% మంది బాలబాలికలు, అంటే మొత్తం విద్యార్థులలో 24% మంది బాలబాలికలు కేవలం హిందీ మాట్లాడతారు. మరియు ద నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ స్పీకింగ్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్, రెండు భాషలని మాట్లాడేటువంటి బాలుర సంఖ్య, ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే కేవలం హిందీ మాట్లాడే బాలుర సంఖ్యకు 6 రెట్లు. కేవలం హిందీ మాట్లాడే బాలుర సంఖ్యకు 6 రెట్లు. ఇప్పుడు మనము దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. బాయ్స్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ 400, బాయ్స్ ఈజ్ టు గర్ల్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3:5. కరెక్ట్? అండ్ ద స్టూడెంట్స్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఆర్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్. 12% ఆఫ్ ద బాయ్స్ స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ. ఓన్లీ హిందీ బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12% ఆఫ్ ద బాయ్స్. దట్ మీన్స్ మనం బాలుర సంఖ్య కనుక్కోవాలి కాబట్టి బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 ఇంటూ 3/8. ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3:5. 3 parts boys and 5 parts girls. Total parts is 8. Out of 8 parts, 3 parts are boys. మొత్తం 8 భాగాల్లో బాలురు 3 భాగాలు. 3/8. 8 ones, 8 5s are 40, 0. So 150. Similarly, girls is equal to 400 into 5/8 parts. That is equal to 5/8. 8 ones, 8 5s are 40 and 0, 50. 55s are 250. Now only Hindi speaking boys is equal to 20%. కేవలం హిందీని మాట్లాడే బాలుర సంఖ్య 12%. That is equal to 12% of boys. That is equal to 12% of boys is equal to 150. So 12% of boys 150 means 12/100 into 150. 5 2s, 5 3s, 2 1s, 2 6s. So 6 3s are 18. సో కేవలం హిందీ మాత్రమే మాట్లాడే బాలుర సంఖ్య 12% ఆఫ్ బాయ్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 12% ఆఫ్ 150. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 18. నౌ సీ ద సెకండ్ కండిషన్. ద బాయ్స్ స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ అండ్ 22% of the girls speak only English. So only English speaking girls. Only English speaking girls is equal to 22% of girls. That is equal to 22/100 into girls number is, what is the girls number? That is 250. So 0 0, 5 2s, 5 5s, 2 1s, 2 11s. 11 5s are 55.
సో 11 5s are 55. కేవలం ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడే బాలికల సంఖ్య 55. మరలా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది ఇప్పుడు. 24% ఆఫ్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్ స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ. 24% ఆఫ్. సో టోటల్ హిందీ స్పీకింగ్ is equal to 24% of total. That is equal to 24 by 100. Total strength is equal to 400 into 400. Zeros, zeros. 24 4s are 96. So total Hindi speaking both boys and girls strength is 96. Next, one more condition is also given. The number of boys speaking both the languages is 6 times the number of boys speaking only Hindi. So the number of boys speaking both the languages. Boys speaking both the languages is equal to 6 times the number of boys only speaking Hindi. So only Hindi speaking boys are 18, we find it. So 6 into 18, that is equal to 108. Now we have drawn the actual values from the data given. Based on this data, now we have to answer the following questions. ఇచ్చేటువంటి డేటా నుంచి మనము యాక్చువల్ వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చాం. ఈ యాక్చువల్ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఆ ప్రశ్నలో ఇవ్వబడినటువంటి దిగువ ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నల సమాధానం గుర్తించవలసి ఉంటుంది. Dear students, now I am going to create a tabular form of the data given. Why? Because in order to eliminate the space problem, I am rubbing this problem and I will put the same data in a tabular form. ఇక్కడ స్థలాభావం వల్ల ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటాను మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఒక టేబులర్ ఫామ్లో పెట్టబోతున్నాను. Dear students, now I am creating a data table with the data what we drawn from the problem. Now see, the total number of strength is given. Now it is total is there. And subjects are given. Subjects are there. English, Hindi and the subjects who are speaking both the languages. And boys is given, girls is given. So in that way I am creating a data table. One side is subjects and one side is boys and girls, and here it is total and here is also total we will get. See, the total number of strength is 400. Total is 400. And boys is, it is around 150. Boys is 150. And girls is 250. Now see, only Hindi speaking boys is 18. Hindi boys, only it is 18. And only English speaking girls, it is 55. Girls, English, only English speaking girls is 55. And only Hindi speaking total boys and girls is equal to 24% of the total is equal to 96. So Hindi, both girls and boys, it is 96. Hindi speaking total students is equal to, that is nothing but the boys and girls, that is equal to 96. Now boys speaking both the languages is equal to 6 times the boys who are speaking only Hindi, that is equal to 108. Now see, boys speaking Hindi, that is equal to both, that is 108. Now it is the data given. Based on this data given, and we have to fill all the blanks. So we have seen such type of problem in the data interpretation or data analysis in the data tabulation topic. So now see here, total number of boys is 150. Total number of boys is 150. Hindi speaking only 18. Both the languages speaking is 108. Then we can find out this English. So only English. Now I will rub this data in order to answer the questions. See here. Now the Hindi speaking is 18, both speaking is 108. Now only English speaking boys. First one is only English speaking boys. That is equal to total number of boys is 150 minus
both plus Hindi, if you subtract these two values from 150, you will get the number of boys who will speak only English. That is equal to 150 minus of 18 plus 108. That is equal to 150 minus of 108 plus 18, 126. That is equal to 24. So here it is 24. Now make it as round. That means we find this value. Again see here, only speaking boys are 24. Only English speaking boys are 24. Only English speaking girls are 55. If you add them, only English speaking boys and girls are the total strength can be find out. Got it? So only English speaking total boys and girls, that is equal to 24 plus 55, that is equal to 79. It is 79. Got it. And see here, only English speaking total strength we know. Only Hindi speaking total strength we know. Then if you subtract these values from 400, both the languages speaking boys and girls can be known from here. ఇక్కడ ఓన్లీ కేవలం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే మొత్తం విద్యార్థులు తెలుసు, కేవలం హిందీ మాట్లాడే మొత్తం విద్యార్థులు తెలుసు. ఈ రెండింటిని కలిపి ఈ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో తీసివేసినట్లయితే మనకి రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడేటువంటి మొత్తం విద్యార్థులు బాయ్స్ మరి గర్ల్స్ రెండు వస్తాయి. దేర్ఫోర్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ స్పీకింగ్ both the languages, that is equal to 400 minus of 79 plus 96, that is equal to 400 minus 9 plus 6, 15 and 17, 175, that is equal to 225. So 225 people or students will speak both the English and Hindi languages. Now see here, both the languages speaking total strength we know 225, and both the languages speaking boys we know 108. If you subtract these boys from the total strength who are speaking both the languages, then you can find the number of girls who is speaking both the languages. రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడేటటువంటి మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 225. అందులో నుంచి రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడేటువంటి బాయ్స్ సంఖ్యను కనుక తీసివేసినట్లయితే మనకి రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడేటువంటి గర్ల్స్ నెంబర్ వస్తుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ గర్ల్స్ స్పీకింగ్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 225 minus 108. 225 minus 108, that is equal to 117. So both the languages speaking number of girls is equal to 117. So it is 117. So see here, only one gap is there. We know the English speaking girls and we know the both the languages speaking girls. Then if you add them and subtract that value from this the total number of girls, then you will get the number of girls who is speaking only Hindi. కేవలం హిందీ మాత్రమే మాట్లాడే బాలికల సంఖ్య, ఓన్లీ హిందీ స్పీకింగ్ గర్ల్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 250 minus 55 plus 117. 55 plus 117, that is equal to 250 minus 55 plus 117, that is equal to 12, 7, 172. So 172. So 250 minus 172 is equal to 28 plus 50, 88. That is 78. 78. Now that is the problem. We have drawn all the values from the given data. ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశం నుంచి ఏవైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం. మనం కనుక్కున్న వాల్యూస్ 400 ఆయన ఇచ్చినాడు, 150 మనమే కనుక్కున్నాం, 250 మనమే కనుక్కున్నాం. హిందీ స్పీకింగ్ బాయ్స్ అది ఒక పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు, దాని నుంచి మనం వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. సో ఇచ్చినటువంటి డేటా కాకుండా మిగతా డేటా కూడా మనం కనుక్కున్నాం. Now we will see the problems of this topic, of this question. First question is like this. How many boys speak Hindi? How many boys speak Hindi? So
హిందీ స్పీకింగ్ బాయ్స్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ 18 మంది ఉన్నారండి ఇక్కడ. మరలా బోత్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళు 108 ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళు హిందీ మాట్లాడతారు, వీళ్ళు కేవలం హిందీ మాట్లాడతారు, వీళ్ళు హిందీతో పాటు ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి 18 + 108 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 126. సెకండ్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ గర్ల్స్ స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ? How many girls speak only Hindi? Hindi girls. So the answer is 78. Girls speaking only Hindi, that is equal to 78. Third question, how many students speak English? Students speak English. Total students, that means students means both the boys and girls. Both the boys and girls, here 79 people speak English, and both the languages speaking people are also there. So here also 225 is there. Students speaking English, that is equal to 79 plus 225. 79 plus 225, that is equal to 304. And the next question is like this. Number of boys speaking only Hindi is what percent of the total students speaking only Hindi? Now number of boys speaking only Hindi, that is equal to boys only Hindi, that is 18. That is 18. Now the total students speaking only Hindi, total students is equal to 96. So total number of students speaking only Hindi is equal to 96. The required ratio is, what is the ratio you want, number of boys speaking only Hindi, that is 18. Out of the total students speaking only Hindi, total students speaking only Hindi is 96. So 18 people of these boys is what percent of the 96? So into 100 will give you the percentage. It is 6 3s are 18 and 6 1s are 6, 3 remainder 36, 6 6s are 36. Now it is 300, 3 into 100 is equal to 300 by 60. So 300 by 60 means 61s are 16, 14, 0, 16 8s are 148. So it is approximately around 18%. See, the percentage given is 38.2%, 71.8%, 31.2%. So this percentage is not given. So the answer is D, none. See the problem one more time. Number of boys speaking only Hindi is what percent of the total students speaking only Hindi? Number of boys speaking Hindi is 18 and the number of total students speaking only Hindi is 96. So 18 by 96 into 100, that will give you the percentage, and 6 3s are 18, 6 16s are 96, and 300 by 16. So 1600, 16 1s are 16, 14, 0, 16 8s are 148. So it is approximately 18% or 17.7% like this. So here the 18% approximate value or nearer value is not given. That is why the option is D, none. The last question in this problem is like this. What is the ratio of the number of boys to the number of girls speaking both the languages? So both the languages, రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళలో బాయ్స్కిను గర్ల్స్కిను ఉన్న రేషియో నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నాడు. రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే బాయ్స్ 108, రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే గర్ల్స్ 117. సో ద రిక్వైర్డ్ రేషియో ఈజ్ 108 is to 117, and 9 1s are 9 and 9 2s are 18 and 9 1s are 9 and 9 3s are 27. So the ratio is 12 is to 13. So the answer is C. Now we'll see the next problem. See this problem. In a survey, 2,878 persons took part, of which 1,652 were males, 1,226 persons voted against the proposal, of which 796 were males, and 1,426% voted for the proposal, and 196 females were undecided. This is the problem given in the UPSC CSAT 2011.
2011 ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్లో జరిగినటువంటి ప్రిలిమ్స్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇది. ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి గివెన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ క్వశ్చన్స్. గాట్ ఇట్? నౌ యాజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చినటువంటి డేటా నుంచి ఒక టేబులర్ ఫామ్ తయారు చేయడానికి మనము ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో మేల్స్ ఫిమేల్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అట్లాగే ఒక ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రపోజల్కి ఫేవర్గా ఓట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అగనెస్ట్గా ఓట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్డిసైడెడ్ ఇటు తేల్చుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఫేవరు, అగనెస్టు, అన్డిసైడెడ్ ఒక దగ్గర, ఇంకొక దాంట్లో మేల్స్ ఫిమేల్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం టేబులర్ ఫామ్ తయారు చేద్దాం. కరెక్ట్? సీ ద ప్రాబ్లం వన్ మోర్ టైం. ఒక సర్వేలో 2878 మంది వ్యక్తులు పాల్గొంటే వాళ్ళలో పురుషులు వచ్చి 1652 మంది. మిగతా వాళ్ళలో 1226 పర్సన్స్ అంటే 1226 మంది ప్రపోజల్కి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. దే ఓటెడ్ అగెన్స్ట్ ద ప్రపోజల్. వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన వాళ్ళలో 796 వర్ మేల్స్ అంటే 796 మంది పురుషులు. ఇక్కడ టోటల్ పర్సన్స్లోనూ పురుషులు ఇచ్చాడు, వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన వాళ్ళలోనూ పురుషులు ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ మనము 2 కేసెస్లోనూ మహిళలను కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లానే 1426% ఓటెడ్ ఫర్ ద ప్రపోజల్ అంటే ప్రపోజల్కు ఫేవర్గా ఓటు చేసినటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తుల సంఖ్య 1426. అందులో 196 మంది స్త్రీలు ఎటు ఓటు వేయకుండా అన్డిసైడెడ్గా అంటే అనిశ్చితిగా ఉన్నారు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్. సి total people is equal to 2878. Among them males are 1652. Now females is equal to 8 minus 2 6, 7 minus 5 2, 8 minus 6 2 and 2 minus 1 1226. And next one is number of people voted against. So voted against is equal to 1226 people. Now voted against among them 796 were males. So voted against males is equal to 796 and voted against females is equal to 6 minus 6 0, 12 minus 2 9 3 and 11 minus 7 4. So 430 people, that means female, voted against the proposal. See the total number of females. Total number of females. ఈ ఫిమేల్స్లో స్త్రీలలో ప్రపోజల్కి ఫేవర్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, అగెనెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్డిసైడెడ్ అంటే ఇటు తేల్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిస్తేనే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ అవుతుంది. సో ఫిమేల్ ఫేవర్ ప్లస్ female against plus female undecided, that is equal to total number of females is equal to 1226. That is equal to female favor. So what is the number of female favor? That is we have to find out. Female favor plus female against. Voted against total is 1226. Voted against males is 796. Females favor we find it as 430. And females undecided. It is in the problem it is given like this. 196 females were undecided. So that is 196. Now the female favor is equal to 1226 minus of 430 plus 196 comes this side. So minus of 430 plus 196, that is equal to 1226 minus of 626, that is equal to 600. So female favor is equal to 600. Now total favor will see. Total favor is equal to male favor plus female favor. Male favor plus female favor. So total favor, what is the total favor? Against is equal to 1226. Then means favor is equal to, so 1425 is equal to male favor plus female favor. Female favor we know, male favor we don't know. How many male people voted in favor of the proposal we don't know, we have to find out that.
So that is male favor plus female favor. Just we find it as 600. Now male favor is equal to 1425 minus female favor, that is equal to 600, that is equal to 825. Now that is about the male favor. Now we will see the total number of males. Total number of males is equal to, పురుషుల్లో మూడు రకాలు ఉన్నారండి. ప్రపోజల్కి అనుకూలంగా ఓటు వేసిన వాళ్ళు, వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన వాళ్ళు, మరియు డిసైడ్ కాకుండా అన్డిసైడెడ్గా ఉన్నవాళ్ళు. సో ఫేవరు ప్లస్ అగెనెస్ట్ ప్లస్ అన్డిసైడెడ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1652 ఇచ్చాడు, మనకి ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చినాడు. సో 1652 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేవరబుల్ పర్సన్స్. టోటల్ మేల్ ఫేవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు అనుకున్నాం 825 ప్లస్ మేల్స్ అగెనెస్ట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 796. ఇది ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. ప్రపోజల్ ఆఫ్ 791 మేల్స్ కదా, 792, 96 ప్లస్ అన్డిసైడెడ్, దట్ ఈజ్ దీని నుంచి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్లో ఎంతమంది అన్డిసైడెడ్ అంటే ఫేవర్గా కానీ అగనిస్ట్గా కానీ లేకుండా అన్డిసైడెడ్గా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. సో అన్డిసైడెడ్ మేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1652 మైనస్ ఆఫ్ 825 ప్లస్ 796. సో 825 ప్లస్ 796, 11, 12 and 1621. So 1652 minus 1621, that is equal to 1. 5 minus 2 is 31. సో ఇక్కడ మనకి మేల్స్ అన్డిసైడెడ్ అంటే ఫేవర్గా కానీ అగ్రెస్ట్గా కానీ లేకుండా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా వాళ్ళు 31 మంది ఉన్నారు. అట్లనే ఫిమేల్స్లో అన్డిసైడెడ్ 196 ఉన్నారు. నా టోటల్ అన్డిసైడెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అన్డిసైడెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 31 ప్లస్ 196, 31 ప్లస్ 196 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 227. సో ఇచ్చినటువంటి డేటా నుంచి మనం ఎంతవరకు డేటాని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలం అన్నీ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద సర్వే ఈజ్ 2878. దాంట్లో మేల్స్ వచ్చి 1652 అయితే ఫిమేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1226. ఫిమేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1226. అట్లాగే మొత్తం ఓటర్లో అగ్నిస్ట్గా ఓటు చేసిన వాళ్ళు 1226, అనుకూలంగా కాకుండా వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన వాళ్ళు. అందులో మేల్స్ పురుషులు 796 అయితే ఫిమేల్స్ స్త్రీలు 430 మంది వచ్చారు. అట్లానే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం స్త్రీల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ ఫేవర్ అంటే ప్రపోజల్కి అగెనెస్ట్గా వేసిన వాళ్ళు, ఫేవర్గా ఓటు వేసిన వాళ్ళు, ఎటు తేల్చుకోని వాళ్ళు. వీళ్ళ నుంచి మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఫిమేల్స్ ఫేవర్గా వేసిన వాళ్ళు తెలుసుకున్నాం ఈ డేటాను బట్టి. అట్లాగే టోటల్ ఫేవర్గా వేసిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మేల్స్ ఫేవర్ అయి ఉండొచ్చు, ఫిమేల్స్ ఫేవర్ అయి ఉండొచ్చు. దాని నుంచి ఆల్రెడీ ఫిమేల్ ఫేవర్ మనం కనుక్కున్నాం కాబట్టి దాని నుంచి మేల్ ఫేవర్ని కనుక్కున్నాం 825. అట్లాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ వచ్చి ఫేవర్గా వేసిన వాళ్ళు, అగెనెస్ట్గా వేసిన వాళ్ళు, అన్డిసైడెడ్. దీని నుంచి అన్డిసైడెడ్ మేల్స్ ఎంతమంది పురుషులు ఏమిటో నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉన్నారని చూస్తే వాళ్ళు 31 వచ్చారు. అట్లానే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్డిసైడెడ్ మేల్స్, ఫిమేల్స్ ఇవి వచ్చి 227. ఇవన్నీ డేటా ఎందుకు చేశాను అంటే ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా కూడా మనము ఈ డేటా నుంచి మనం వెంటనే ఆన్సర్స్ని చేయవచ్చు. సో ఈ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే దీన్ని కూడా ఒక టేబులర్ ఫామ్లోకి ఎక్కిస్తాను, చూస్తుండండి. Now whatever the data we obtained from the given data, now we are going to make it in the tabular form. Now see, this column it is voted. In the voted, favorably voted, against voted and undecided. And in the favor, how many males are there, females are there, what is the total number of favor. Similarly, against voted, what is the number of males against, females against and total against. Like that, undecided, how many male are undecided, how many female are undecided and total undecided strength what is. Now see, the total number of people surveyed, it is 2878, that was given. And
Males is also given, it is total males is 1652. Total males is 1652. And total females is 1226. Total females is 1226. Now, in the case of voted, against voted total is 1226. Against voted total is 1226. Among them, males against is 796. And females against we found it as 430. Again, in terms of favor, total favor is equal to 1425. It is also given. Total favor is equal to 1425. And female favor is equal to 600 and male favor is equal to 825. Female favor 600 and male favor is 825. So, in the case of undecided, in the problem, the females undecided were given as 196. 196. And we find it as total number of males undecided, it is 31. Now, total undecided is equal to 227. So, with the given data, we have been formulated a tabular form. Now, see the questions. What were the questions given in this problem? How many females voted for the proposal? Females voted for the proposal. Voted for the proposal. Where is the proposal? Voted for the proposal. And it means of favor. So, in terms of favor, how many females voted for the proposal? That is 600. The first question. Out of 1425, 825 males are favor and 600 females are favor. Now, the next question is, how many males were undecided? How many males were undecided? So, in order to find out this undecided people, we have to calculate all these things. At last, we got that undecided males. So, that is equal to 31. So, this is the question given in 2011 CSAT, UPSC, IAS exams. So, for getting this value 31, we have to calculate all these things. That is the depth of the exam. So, all the people must concentrate on the depth of the problem. Why? Because the intensity and the tendency of the Telangana State Public Service Commission has been changed, and I think it is on par with the UPSC Public Service Commission examinations. That is why all the people must concentrate such type of problems. Why? Because each and every mark in the examination is a critical mark which will decide the future of the aspirants. See this problem. Here, information is given in the form of Venn diagram. Here, 4 circles are there. The first circle is hardworking, the next one is intelligent, honest and truthful. So, the number is given. How many people are there in the hardworking and how many people are there in the intelligent sector and how many people are there in the honest and how many people are there in the truthful sector. Suppose if you consider hard work, this is the sector of hard work. Hard work అనేది దీన్ని తెలియజేస్తుంది. For example, how many people are there hard work means all these people included in this sector, they will come under the hard working sector, hard working nature. Now, how many people are there both intelligent and hard work? Now see, it is the intelligent and this is the intelligent and this is the hard work. Now see, intelligent and hard work means this is the intelligent and hard work. Now this section come under this. 12 plus 11 plus 18 plus 20. Similarly, how many people have all the qualities? The first question is like this. The number of persons who have all qualities is 89, 67, 20 and 45. All qualities means the portion which is related with all the circles. Suppose if you consider 12, this is not there in the honest. Suppose if you consider this 13, it is away from the intelligent sector. So all means 20 if you consider, ఈ 20 అన్నిట్లో ఉంది చూడండి. So it is in the hard working sector, it is in the intelligent sector, it is in the truthful sector, it is in the honest sector. So that is the intersection of
hard working, intelligent, truthful and honest sectors? The answer is 20. Now, the largest number of persons related to the quality is, ఈ 4 క్వాలిటీస్లో ఏ క్వాలిటీలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ హార్డ్ వర్క్ 16, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 12 ప్లస్ 11 ప్లస్ 20 ప్లస్ 13 ప్లస్ 9 ప్లస్ 8. సో హార్డ్ వర్కింగ్లో 16 ఉంది. ఈ సర్కిల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హార్డ్ వర్కింగ్ కిందకే వస్తాయి. 16 ప్లస్ 12 ప్లస్ 11 ప్లస్ 20 ప్లస్ 13 ప్లస్ 9 ప్లస్ 8. సో ద టోటల్ ఈజ్ 89. Similarly, intelligent. In the intelligent sector, this is intelligent sector. Now see, 12, 8, 20, 14, 11, 10 and 18. That is 12 plus 8 plus 11 plus 20 plus 14 plus 10 plus 18, that is equal to 93. And honest. In the honest sector, so this is the honest. So if we consider here, from here 11, 12, 13, 15, 17, 14 and 20. So honest is equal to 11 plus 20 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 plus 10, that is equal to 100. And next one is the truthful. In the truthful sector, this is the truthful. If we consider this truthful sector, so see here 8, 9, 19, 15, 14, 20 and 13. 19 plus 15 plus 14 plus 20 plus 13. So the total value here it is 98. So by observing all these values, we can say that the largest number of persons related to which sector? That is the honest. In the honest, there are 100 people are there, and the second one is truthful, 98, and the third one is hard work, intelligent, 93, and the fourth one is hard work, 89. So the answer is honest. Now, the remaining questions in this problem are like this. See the next problem. How many people have quality of honesty as well as intelligent? Honesty మరియు ఇంటెలిజెంట్ రెండూ కలిగినటువంటి వ్యక్తుల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ హానెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. దిస్ మీన్స్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద హానెస్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ will come under this sector. So intelligent and honest. See, this portion has the qualities of both intelligent and honest. The intersection of these two circles. That is 11 plus 20 plus 14 plus 10. 11 plus 20 plus 14 plus 10. That is equal to 20 plus 11, 31. 31 plus 14, 45. 45 plus 10, 55. So the answer is 55D. So it is the intersection point of intelligent and honest. ఈ రెండిట్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ రెండు క్వాలిటీస్ చెందుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. పర్సన్స్ హ్యావింగ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్ క్వాలిటీస్ ఈజ్. దిస్ ఈజ్ ద హార్డ్ వర్క్ సెక్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ఫుల్ సెక్టర్. ఈ రెండిట్లో ఉమ్మడిగా ఉన్నది ఇది మరియు ఈ రెండిట్లో ఉమ్మడిగా ఉన్నది ఇది అవుతుంది కాబట్టి, సో దట్ ఈజ్ 8 plus 9 plus 20 plus 13. 8 plus 9 plus 20 plus 13. So what is the value? 17 plus 13, that is 30. 30 plus 20 is equal to 50. So the answer is 50. And persons having hard working, truthful and honest qualities is. హార్డ్ వర్కింగ్, ట్రూత్ఫుల్ అండ్ హానెస్ట్, ఈ మూడింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. హార్డ్ వర్కింగ్ ఇది అండ్ ట్రూత్ఫుల్ అండ్ హానెస్ట్. ట్రూత్ఫుల్ ఇది అండ్ హానెస్ట్, దిస్ ఈజ్ హానెస్ట్. సో ఈ మూడింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ హార్డ్ వర్కింగ్, ట్రూత్ఫుల్ అండ్ హానెస్ట్. సో
ఈ మూడిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్సెక్షన్ చూసామంటే ఈ 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది హార్డ్ వర్కింగ్లో ఉంది, మరలా ట్రూత్ఫుల్లో ఉంది, కాకపోతే హానెస్ట్లో లేదు. 13 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది హార్డ్ వర్కింగ్లో ఉంది, హానెస్ట్లో, ట్రూత్ఫుల్లో ఉంది, హానెస్ట్లోనూ ఉంది. ఈ 15 చూసామంటే ట్రూత్ఫుల్లో ఉందండి, హానెస్ట్లో ఉంది, కానీ 15 ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్డ్ వర్కింగ్, సో 15 ఆల్సో డజంట్ కమ్. అండ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ this 14 is under honest as well as the truthful, but it is not under hard working. And similarly 11, so 11 is away from the truthfulness. So see this 13, it is under hard working, under honest, and as well as the truthful. And again this 20 is in throughout all the 4 qualities. So the required answer is 13 plus 20, that is equal to 43 members are there who belong to hardworking, truthful and honest qualities. So see this 13, it is under hardworking, it is under truthfulness, and it is also under honest. Similarly the 20, these 20 people belongs to all the 4 qualities. So the number of persons who are under hardworking, truthful and honest qualities are 13 plus 20, that is equal to 43. See this problem. In a colony, out of 2,800 members, 650 members read only English paper. 650 మంది కేవలం ఇంగ్లీష్ పేపర్ మాత్రమే చదువుతున్నారు. 500 members read only హిందీ పేపర్. 500 మంది కేవలం హిందీ పేపర్ మాత్రమే చదువుతున్నారు. 450 members read ఓన్లీ మరాఠీ పేపర్. 450 మంది కేవలం మరాఠీ పత్రిక మాత్రమే. ద నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రీడింగ్ ఆల్ ద 3 న్యూస్ పేపర్స్ ఈజ్ 200. ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ 3 చదివే వాళ్ళు 200 మంది ఉన్నారు. 400 members రీడ్ హిందీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మరాఠీ. హిందీ మరియు మరాఠీ చదివే వాళ్ళు 400 మంది. 300 members రీడ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మరాఠీ. ఇంగ్లీషు మరియు మరాఠీ చదివే వాళ్ళు 300 మంది ఉన్నారు. 300 members రీడ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందీ పేపర్స్. 300 మంది ఇంగ్లీషు మరియు హిందీ పేపర్ చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ డేటాను అనుసరించి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నల్ని చేయవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు, ఇటువంటి డేటా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం వెన్ డయాగ్రామ్స్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. నౌ సీ ద టోటల్ మెంబర్స్ ఈజ్ 2,800. అందులో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ వీళ్ళు వచ్చి 650 మంది ఉన్నారు. ఓన్లీ హిందీ దట్ ఈజ్ 500. ఓన్లీ మరాఠీ దట్ ఈజ్ 450. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ ప్లస్ మరాఠీ 200. హిందీ ప్లస్ మరాఠీ 400. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ మరాఠీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. సో ఈ డేటాను యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. నౌ see the data which is given in the problem has been converted into Venn diagrams. Only English, that is 600 people, 650. Only Hindi, that is 500. Only Marathi, that is 450. English plus Hindi plus Marathi. So intersection of English, Hindi and Marathi. మూడిటకు ఉమ్మడి ప్రాంతం ఇది. So it is 200. Hindi plus Marathi, that is 400. హిందీ ప్లస్ మరాఠీ ఈ 2 పేపర్స్ చదివేవాళ్ళు 400 పీపుల్ ఉన్నారు. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ మరాఠీ 300 పీపుల్ ఇస్ దేర్. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ మరాఠీ దిస్ ఈజ్ 300 పీపుల్. అండ్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ 2,800. 650, 950, 1450, 1650, 1950, and 2,350 and 2,800. So the total number of people is 2,800 and the division is like this. Now the questions based on this Venn diagram or the problem is like this. They are, the first one is difference between the English as well as Marathi speaking and English as well as Hindi speaking is. English as well as Marathi.
సో ఇంగ్లీష్ ప్లస్ మరాఠీ అండ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ, ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. ఇంగ్లీష్ ప్లస్ మరాఠీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 300 అండ్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ హిందీ దట్ ఈస్ ఆల్సో 300. సో ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 0. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద English as well as Marathi and English as well as Hindi it is 0. So there is no 0. Answer is none. Next question. How many members read at least 2 newspapers? How many members read at least 2 newspapers? At least 2 newspapers means at least 2 and more than 2 also will come under at least 2. See here, at least 2. These people are at least 2. These people are at least 2. And they are also at least 2. They are also come under at least 2. So 200 plus 400 plus 300. So the answer is 200 plus 400, 600. 600 plus 600, 1200. So answer is 1200. Next, number of people reading Hindi paper is. Hindi paper చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నారు. So Hindi paper, this is 500 is there. And this 200 is there. And 300 is there, and 300 is there. So Hindi paper, all these people will come under Hindi. So 300 plus 200, 500, 500 plus 400, 900, 900 plus 500, that is 1400. So Hindi paper చదివే వారి సంఖ్య is equal to 1400. సో ఈ హిందీ సెక్షన్లో ఉన్న అందరూ కూడా హిందీ పేపర్ కిందకు వస్తారు, అవంతా కూడా 1400 అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మెంబర్స్ రీడింగ్ only one newspaper is. Members reading only one newspaper is. See these people, English, this is one paper only. Hindi, this is one paper only. And Marathi, this is also one paper only. So 650 plus 500 plus 450. 650 plus 500 plus 450. That is equal to 650 plus 500, 1150 plus 450, it is 1500. So కేవలం ఒక పేపర్ మాత్రమే చదివే వారి సంఖ్య is equal to 1500. We will see the next problem. 5% of the employees of an organization do not like coffee, tea and lassi. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్లో 5% పీపుల్ కాఫీ కానీ టీ కానీ లస్సీ కానీ దేన్ని ఇష్టపడరు. అండ్ 10% లైక్ ఆల్ ద 3. 10% మంది మూడింటిని, కాఫీని టీని లస్సీని మూడింటిని ఇష్టపడుతున్నారు. 20% లైక్ టీ అండ్ కాఫీ. 20% మంది టీ మరియు కాఫీని, 25% లస్సీ మరియు కాఫీని, 25% లైక్ లస్సీ అండ్ కాఫీ, అండ్ 25% లైక్ లస్సీ అండ్ టీ. 25% మన లైక్ లస్సీని టీని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. మొత్తం మీద 55% లైక్ కాఫీ అండ్ 50% లైక్ లస్సీ అండ్ 50% లైక్ టీ. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలోకి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న తేడా ఏమిటంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ప్రతిదానికి సపరేట్గా నంబర్స్ ఇచ్చేసాడు. ఆ నంబర్స్ మొత్తం వచ్చి 2800 అయినాయి. ఇక్కడ 100% ఉంది. ఇక్కడ ఈ 100%లోనే వీళ్ళందరూ కూడా విడిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 55% లైక్ కాఫీ అండ్ టీ, 50% లైక్ లస్సీ అండ్ 55% ఓన్లీ కాఫీని, 50% కేవలం లస్సీని, 50% కేవలం టీనే ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ 50% తీసుకుంటే 150% అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా పర్సెంటేజ్ 100 లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉన్న 100%లోనే అందరినీ కూడా మనం అలోకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని వెన్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాఫీ, టీ, లస్సీ ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ మూడింటిని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు? 10% లైక్ ఆల్ ద 3. 10% లైక్ ఆల్ ద 3. కాఫీ, టీ ప్లస్ లస్సీ 10%. అండ్ 20% లైక్ కాఫీ అండ్ టీ. కాఫీ మరియు టీ వచ్చి 20%. మరియు 25% లైక్ లస్సీ అండ్ కాఫీ. లస్సీ అండ్ కాఫీ 25%. మరియు 25% లైక్ లస్సీ అండ్ టీ. లస్సీ అండ్ టీ వచ్చి 25%. దాంతోపాటుగా 55% లైక్ కాఫీ. కాఫీ 55%. అండ్ 50% లస్సీ అండ్ 50% టీ. లస్సీ 50%, టీ కూడా 50%. సో ఈ పర్సెంట్ని అన్నింటినీ కూడా మనము 100% లోపలనే అలోకేట్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని మనం గుర్తించాలి.
మూడింటిని వచ్చి వాళ్ళు 10% అయితే ఇది కాఫీ, ఇది టీ, ఇది లస్సీ అనుకున్నాం అనుకోండి. కాఫీ మరియు టీ వచ్చి 20% ఉన్నారు. కాఫీ మరియు టీ దీని ఇంటర్సెక్షన్ ఇది. కాఫీ మరియు టీ తాగేవాళ్ళు 20% ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10% ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు 10%. నెక్స్ట్ లస్సీ మరియు కాఫీ 25% ఉన్నారు. లస్సీ మరియు కాఫీ, దిస్ ఈజ్ లస్సీ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాఫీ. సో లస్సీ మరియు కాఫీ వాళ్ళు ఇది మొత్తం 25% అయితే ఆల్రెడీ 10% ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు 15%. మిగిలిన తర్వాత లస్సీ మరియు టీ 25%. లస్సీ మరియు టీ దీని యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చి ఇది. దీంట్లో 25% ఉండాలి. ఆల్రెడీ 10% ఉన్నారు కాబట్టి ఇది 15%. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ కాఫీ 55%. కాఫీ తాగేవాళ్ళు 55% ఉన్నారు. ఇది మొత్తం కాఫీ కాబట్టి దీంట్లో 55% రావాలంటే ఆల్రెడీ 10 + 10 20 + 15 35% ఉంటే ఇక 55లో 35 పోతే 20% మాత్రమే ఇక్కడ వస్తారు. చూడండి, కాఫీ 55% ఉండాలి. 20 + 10 + 10 40 + 15 55. నెక్స్ట్ లస్సీ 50% రావాలి. లస్సీ అన్నప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా లస్సీకి వస్తుంది. దీంట్లో ఆల్రెడీ 15% ఇక్కడ ఉన్నారు. 10 15 30 ఒక 10 40. లస్సీ 50లో ఇక్కడ 40 ఉన్నారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు 10%. సిమిలర్లీ లస్సీ ఓన్లీ టీ తాగే వాళ్ళు 50%. ఓన్లీ టీ అంటే ఇది వస్తుంది. ఓన్లీ టీ 50%. దీంట్లో 10 10 20 15 35 మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక మిగిలిన వాళ్ళు 15% ఇక్కడ వస్తారు. నౌ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ వెన్ డయాగ్రామ్. నౌ వీ విల్ సీ ద క్వశ్చన్. పర్సన్స్ లైక్ ఓన్లీ కాఫీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్సన్స్ హూ లైక్ ఓన్లీ లస్సీ బై. పర్సన్స్ లైక్ ఓన్లీ కాఫీ, కాఫీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు కేవలం లస్సీ తాగేవాళ్ళ కంటే ఎంత శాతం ఉన్నారు అంటున్నారు. పర్సన్స్ లైక్ ఓన్లీ కాఫీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్సన్స్ హూ లైక్ ఓన్లీ లస్సీ బై. సో లస్సీ బై అని కాబట్టి వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ లస్సీ కదా. ఓన్లీ కాఫీ ఎంతమంది తాగుతారు? ఓన్లీ కాఫీ. సో ఓన్లీ కాఫీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20%. అండ్ ఓన్లీ లస్సీ it is 10%. So percent required is equal to change in the value by comparing value into 100. Comparing value into 100. So change in the value అంటే కాఫీ తాగేవాళ్ళు లస్సీ తాగేవాళ్ళ కంటే ఎంతమంది ఎక్కువ ఉన్నారు? సో కాఫీ తాగేవాళ్ళు 20, లస్సీ తాగేవాళ్ళు 10 మంది. ఎక్కువ అంటే 20 - 10. బై కంపేరింగ్ వాల్యూ లస్సీ తాగే వాళ్ళతో పోల్చుతున్నాం కాబట్టి బై లస్సీ వాల్యూ వేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 - 10 బై 10 ఇంటూ 100. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10/10. సో 20 - 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/10 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100%. Without doing this problem also we can say lassi people are 10 people and coffee people are only lassi 10 people and only coffee 20 people. 10% more, 10 people are more. So 10కి 10 ఉంది అంటే 100%. So the people who are consuming coffee is 100% more than by lassi. The next question is like this. The percentage of people who like both tea and lassi but not coffee. టీ మరియు లస్సీ ఇష్టపడుతూ కాఫీని ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే టీ మరియు లస్సీ ఇక్కడ ఉందండి. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది కదా, ఇది టీ మరియు లస్సీ తాగేవాళ్ళు. వీళ్ళలో కాఫీ తాగేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ 10 మంది లస్సీ టీ కాఫీ తాగేవాళ్ళు. సో వీళ్ళలో టీ మరియు లస్సీ తాగుతూ కాఫీ తాగని వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు కాఫీ తాగేవాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళని తీసివేయాలి. సో ద రిమైనింగ్ పీపుల్ ఈజ్ 15%. సో కేవలం టీ మరియు లస్సీ తాగుతూ కాఫీ తాగని వాళ్ళు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. The percent of people who like at least 2 drinks out of tea, coffee and lassi is. ఎంత శాతం మంది ప్రజలు అట్లీస్ట్ కనీసం 2 డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు అంటున్నాడు. సో కనీసం 2 డ్రింక్స్ తాగేవాళ్ళు వీళ్ళు 2 డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు, వీళ్ళు 2 డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు, వీళ్ళు 2 డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు. సో కనీసం తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 10 + 15 + 15 + 10. సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ coffee, tea and lassi individually they will come under this group. That is 10 + 10 +
15 plus 15, that is equal to 50%. So 50% of the people will drink at least 2 drinks. The next question in this problem is like this. If the number of employees is 180, then the number of employees who like lassi only is. కేవలము లస్సీ మాత్రమే ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది అంటున్నారు. ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగుల సంఖ్య 180 అయితే కేవలం లస్సీ తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది? కేవలం లస్సీ తాగేవాళ్ళు 10%. సో 10% ఆఫ్ 180. 10% ఆఫ్ 180, that is equal to 10 by 100 into 180, that is equal to 0.0000. So 18 people will drink only lassi. కేవలం లస్సీ తాగేవాళ్ళు సంఖ్య 18. Dear students, with this we completed that Caselets topic. It is a very important growing topic nowadays. The problem will be given in the form of a passage or a diagram, and you have to answer these questions followed by the diagram or paragraph. And you must be careful when doing all these problems. It is equally important for all the competitive examinations also.